Всім знову привіт! З вами знову Аїда, і ми продовжуємо проходження Dance of Death. Так, ми знайшли зачіпки у газеті. Ага, ось всі саме так. І тепер ми будемо димкати кудись, щоб знайти коронера і розпитати його, що там, що взагалі сталося. Так, мене так промінь падає на лице, що я як якийсь кіборг трошки виглядаю. Окей. Так, нам треба вийти з кімнати для початку, щоб шукати коронера, бо він явно не тут. Погнали. Ну, тут трішки картинка змінилася, поки ми там в кімнаті сиділи. Але не впевнена, що тут з кимось можна... А, ні. You think it'll help? I know it'll help, dear. The swelling will go down in the next day or Народна two. медицина. Just don't overdo it. Thank you. If you know he's in one of his bouts, do try and stay out the way next time. That'll work better than any cure. А, вони... Я зрозуміла, про яку пухлину вони казали. Ну... Схоже, що жіночку то чоловік її б'є, і їй дають якісь засоби, щоб вона приховувала сліди цього звірства. How can I help you, sir? What was it you handed the young lady? A simple poultice, sir. Are you in need of one? Have you swelling that needs attention? Only of the ego. No poultice in the world needs that. No. Thank you. Are you accustomed to nursing the Запалення afflicted? егоїзму. Of sorts, sir. I use what I know to help where I can. Yours is a noble cause, madam. I too hope to serve man for the good of the country. I'd never thought about it in those exact words. My apologies. I mean to say that we may be kindred spirits in our concern for those less fortunate than ourselves. If you seek those less fortunate, Whitechapel may just be your Eden, sir. Проблеми промислової революції. Засіб від... Before I go, have you a remedy for fleas? Oh, you are cruel. She complains terribly of them, you see. It is most unbecoming. Soak her fur in a vinegar solution, sir. That should help shift them. Oh, I cannot imagine why. My thanks, miss. I shall heed your advice. You shall heed nothing. Ой, велика Моргана страждає від блох. Окей. I aim to care for the strangers I would my own. Very few share that outlook on life. We must do the best we can. When I'm not helping the women of Spitalfields, I find myself tending my brother. Головне, щоб жінка не страждала від її брата. The coppers don't mind what you do here as long as you don't make it public. That advice is well worth bearing in mind. You'll find so many girls like Miss Michaels in London, sir. I'm sorry to say, most men only know how to speak in blows these days. На жаль, такі проблеми все ще залишилися. A good night to you, sir. Тільки в ті часи ще й не можна було розлучитись нормально. На жаль. Тобто, якщо вже зробила невірний вибір, то змушена це терпіти. І навіть пожалітися майже нікому не можеш, бо всю провину на тебе спихнуть. Таке собі задоволення.
це що за мужик? Тебе тут начебто не було раніше. Тут... А, з тобою все ще... З піаністом не можна все ще погалакати, і з цим не можна. Так, ну окей. Пригадимкаємо тоді. Звідси. Вночі дуже атмосферно виглядає це місце. Тільки зрозуміти, куди там його йти тепер. Якщо вже вирішили вночі десь шлятися. Ти можеш туди далі йти, чи ти не йдеш туди? Не можна туди за куток піти? Ні? Ой, до полісмена може. Це ж ми, здається, його цього крутого бачили тоді у відділенні поліції, якщо я не помиляюся. Як же ти повільно ходиш? Це капець. Света. Так, з жіночкою балакати ми не можемо, йдемо до родого полісмена. Ну, ага, зрозуміло. Ну, якщо сюди підемо, то що? Що нам буде за це? Може, щось нове побачимо, але це не точно. Du Lac, I sense an old friend. The chemist would seem to be closed. We must stop by later for a visit then. Oh, it does the heart good to know we are not as alone as we feel. Oh, for goodness sake! Excuse me, sir, please help me. This man, this scoundrel. What has he done? He stole money from me, sir. I've had enough of this. I do not suffer thieves. You will give the lady back her coin at once. I didn't take nothing. Now. Here, take it. Your coin, my lady. Oh, my knight in shining armor. And please, call me Irene. Ну, от, схоже, що вона теж із їх артуріанської банди. Ця жінка, і оці слова «мій лицар у сяючих латах» це, скоріше за все, був натяк. Але це не точно, може співпадіння. Це було б зовсім неумісно. Це що саме цікаво. І похвалу, чи що? Так, ну... It is my duty to aid a lady in need. Oh, if only others were so accommodating. Oh, I'd love to stay and chit-chat. But my parents will be missing me. I hope to see you again. Було б цікаво ще з нею побалакати. Так. Аптека зачинена, що у нас виходить. Краще перевіримо, чи нічого ми не впустили. Тут точки... Якщо вони смішно збігаються з місця, коли повз них проходиш. Я не можу. Так, ну добренько. Йдемо тоді кудись далі, я не знаю. Взяли собі ночліг, тільки щоб там декілька годин посидіти і потім посеред ночі кудись вибігти на вулицю. Наша невідомо, але...
Це що за чолов'яга? Якщо ми знову в відділок відділення поліції зайдемо, буде тут щось новеньке чи не буде? А, стоп, нам і треба було сюди піти. Evening, sir. Am I be of assistance? It is urgent news I carry. Of the woman's death. Which woman, sir? Mrs. Nichols. If you wish to give a statement, I can send for a detective. No. I am to deliver word to the surgeon who saw her in death. Oh, Dr. Llewellyn. Yes, Dr. Llewellyn. Right shocking case, that one. Truly. To think, a poor woman lying there right now in the dark. Oh, gives me the shivers. Так, ну віктимблеймінгом ми не будемо займатися, тому другий варіант, те, що вона сама винна в тому, що з нею зробив Джек Потрошитель, чи хто там, це ми точно не вибираємо. Те, що подібне не варто роздобів, ну теж таке собі, знаєте, такий варіант собі. Також вона має, ну, тепер вона вже має спокій. She rests in peace. Begging your pardon, sir, but there ain't much resting to be had in a mortuary. She has not been interred. Now, I'm not one for idle gossip, but they tells me a nurse is arranged for collection tomorrow Вони morning. не дуже поспішають з So цим. soon. Ча- Well, that's not information we're giving to the public, mind. We don't want crowds gathering and causing disruption. This mortuary, I have forgotten its whereabouts. Oh, it's Eagle Place, off Old Montague Street. Yes. Будемо розкопувати могили. Well, I bid you good evening. But, sir, your urgent letter for the doctor. It can wait. Oh, thank heavens for idiots. Окей. Что за графокодекса у нас? Сержант Френсіс Френк Галлі. Дарма я це сказав. За м'який характер та звичку ділитися печивом сержанта Френсіса Галлі любить та опікає уся лондонська поліція. Блін, це мило. Ну, особливо щодо печеньок. Печиво, печенюшки. Я не знаю, як це краще голіше сказати, ну коротше. Хлопець сам толком не розуміє, як його занесло у ряди оберігачів закону, але ніхто його не гнав і він прижився нормально. Чоловік він приблизно того ж достоинства, що і поліцейські, а тому коротає сумні службові часи за поступовим, типу, обговоренням домашніх якихось проблем чи секретних деталей діла, які випадково виявились на його робочому столі. Цікава людинка. Так. Ми вже йти за доказами. Я тільки не зовсім розумію, куди нам саме там карта висить. Але навіть якщо вона буде клікабельна, то з моїм топографічним кретинизмом таке. Взагалі за допомогою Google карт можна вилікувати хоча б частково цей топографічний кретинизм, бо вони показують, як змінюється твоє місце знаходження, і при цьому маршрут показують дуже часто доволі тупий та довгий, тому доводиться самостійно розбиратися, як краще йти. No, but I know a boy who will. For a price? Evening, sir. Apologies, but it's rather unwise to be out at this time. May I be of service? Mayhap, Detective. I act as courier bearing news of the Nichols murder. I seek the doctor involved. That's so.
It is of grave importance that I... You folk and your damned jollies. That may pass with a constable, but it shan't pass with me. Do I look as though I was born yesterday? Certainly not. Try pulling someone else's leg. I can give you directions to the 10 Bells. Perhaps you'll find a drunkard or an idiot willing to fall for your rubbish. Oh, you fool, Lac. Сержант Вільям Трік виріс у селі, але в 68-му році змінив селянський суворий побут на шолом та коротше, на дубину, вступив у ряди лондонської поліції, змінив декілька дивізіонів, в кінці кінців осів у Чепелі і подібно інспектору Еберлайну вивчив район як свої 5 пальців. За чесність та пряму постанову, це пряму осанку постанов. Отримав прізвисько Прямий Джоні. Крім того, відома була його звичка до щогольського одягу в історію, але ж, це ж Тік потрапив за арешт Джона Пайзера в квартирі на Мейбері-стріт. Пізніше сержант приймав участь в розслідуванні вбивства на Пінчин-стріт 89-го року, коли під аркою залізнодорожньої естакади знайшли жіноче туловище, а згодом після початку розслідування Міністерство внутрішніх справ прийшов лист, який звинувачував Вільяма Тіка у чепельських неподобствах. I've nothing more to say to the likes of you. Move on. Oh, very little slips past me, sir. Best keep that in mind. Якої високої думки про I'd себе? advise keeping out of trouble. Так, а як нам подивитися наші Ага. Будемо шукати. Можливо, є сенс. In need of a little company, perhaps, sir? We could play it all fours. You shall find no custom here, fleshmonger. Surely the gentleman is a Marjorie, given the gaudiness of his coat. Sorry. Please, I have no time for your vulgarities. You think it a sin to lie with a man? Good heavens, no. The sin is to pay for the pleasure. And I thought tonight would be deadly dull. A good night to you, sir. You know where to find me. Це було дійсно цікаво. Так, давайте трошки пройдемося, подивимось, може далі щось буде цікаве. Якщо що, повернемось назад, будемо там шукати того, кого нам треба знайти. Тим паче у нас тут не так багато місця, де ми можемо прогулятися. Fancy a challenge, sir? Давай. My night is not without one already, Constable. But why not add another? I'm working on a song, see? It helps the time pass by quick like. Only thing is I'm struggling with the words. I have been known to aid a few bards in my time. Good man, you have my ear. Be Здогадуюсь, quick. який час. Splendid, давненько. sir! It's a funny old song about a lady getting woke in the night. She thinks there's a villain come to steal her things. But it ain't. It's a mouse. Who on earth hired this man? See? Even your dog likes it. I think I'm onto something here, sir. Just needs a name. Ну і буде щось авангардне. Thief mouse. What? On second thoughts, sir, I think it's best if I work alone. Thanks all the same. It's me dream to perform at the Old Mo. Imagine it. The lights, the dancing, the cheering crowd. Oh, Dan Leno is my hero. The funniest man on earth, they call him. What an honor it'd be to meet that man.
My mother sings, and my pa plays trumpet on Fridays. Little Harry can dance like the best of them, and Matthew, well, he thinks he can sing, but he really can't. It's a shame, that. Why become a policeman, I hear you ask? Well, sir, money. Really, sir, that's all there is to it. A man's got to eat. Всім їстеньки хочеться. Stay out of trouble, sir. Так. Далі я не знаю. Куди нам? Сюди можна, не можна? Ок, не можна. Ходімо назад тоді. Будемо там десь шукати вже ближче до того пабу. Що нам треба? Повільно, повільно ходимо. Evening, sir. Now, what can I do for you? Ready to lark it up with a free gentleman at any time, sir. A good night to you, sir. You know where to find me. Це не цього хлопака вони шукають, який знову з'явив. Так, схоже. Boy, I have use of you. What's that then, sir? I must find the place where they keep the dead. An old Montague Street? Yeah, I knows it. A farthing for your trouble. A penny now, sir. How so? Precisely. I ain't no fool, sir. If you had leave to go there, it'd be peelers you'd be asking, not me. Ну, розумна дитинка. Така ділова. Very well. Lead the way. I was taught myself to pick 'em, sir. It was skillfully done, Charlie. We need light. I can smell oil. There must be a lamp in here somewhere. Found an old lock in the river. I cleaned it up and oiled it. I'm practiced. Now I can do it without looking. Така лампа ось, здається. Чому ти на неї просто стоїш, дивишся? І взагалі, як мені... А, ось ще є. Щось типу лампи. Ага, супер. What do you see? She has been cut across the throat. There are wounds to the stomach, too. What do you smell? She has been thoroughly cleaned. I detect very little. There might be something here that can tell us more. А тут це те саме цікаво мається на увазі в цій кімнаті чи взагалі? Ага. He thinks her age to be 25. The poor woman appears older. Я б не сказала, що вона виглядає старше, ніж 45 років. Так, 40-45 років, 5 футів 2 дюйма, не знаю, скільки це в сантиметрах буду, постійно плутаюся у цій системі вимірювання. Ну, забуваю, як переводити її. Нашу так
вага 150 фунтів, ну це десь, по ідеї, 75 кілограмів. Відсутні 5 зубів, невелика подряпина поріз на язиці, ладоні та зап'ястя, долоні та зап'ястя холодні, туловище та нижні кінцівки теплі. Не більше, ніж за півгодини до огляду тіла. Так. You saw marks to indicate there was a struggle. Сліди The killer боротьби, was swift. схематичний малюнок тіла, синці, сліди жорстокої боротьби. The weapon has severed all the tissues down to the vertebrae. My God. I'm surprised the head is still attached. Do the notes mention a weapon? The doctor supposes a long-bladed knife. His theory is that the assailant is left-handed. Злодій лівша. Так, різані рани. Розріз 4 дюймів довжиною починається прямо під вухом з лівої сторони шиї, проходить на дюйм нижче у кутку челюсті. На дюйм ближче до потилиці. Дюймом нижче починається круговий розріз, що йде до точки 3 дюймами нижче кутку челюсті з правого боку. Розсічені усі тканини до хребців. Пошкоджені великі кровоносні судини із обох боків. Довжина розрізу близько 8 дюймів. Тут друга сторінка не читабельна, окей. What little blood was to be seen. Strange, considering the savagery of the neck wound. Well, I see nothing here connecting this to the heart. You do not think the missing blood curious? Not particularly. Maybe it was simply washed away by the rain. It's impossible to know for sure. За півгодини би This will not help us find. Merlin, I know. навряд чи You look for something that isn't there, Dilla. дощем. And you know what else isn't there? Food. In my stomach. Hey, Gov! We need to paddle. Someone's coming. Ah, what excellent timing. Oh, Dulac, Yes? the lamp. Дійсно, треба Та куди ти? Лампу погасити. Дурбецело. Ти дурне чи ти дурне? Я знову О, все. Є. If I'm not mistaken, they're serving oyster stew. Звучить смачно. Wait. If you dare tell me there is no money, I shall howl. Within me, something stirs. Щось він лякає One of us is трошки. here. А, не буквально. Damn oysters. I cannot place it. We must question these folk and find who it is. Ну, ось у нас і дівчина у багряній накидці. Dulac, the woman, she wears a red shawl. This is surely another of the visions. Keep going. You're doing fine. The mystery attending the horrible murders in Вчить читати. Whitechapel shows no sign of lessening. Residents are loud in their anger over the Inefficiency. Not doing a good job.
efficiency of the detectives involved. Above all, the people wish to know why the police have not yet arrested Leather Apron. She seems blind to our presence. I wonder, can she hear you speak? We shall see. Go and talk to her. But mention nothing of Merlin, not until we know more. Then what would you have me say? Anything. Just converse. Що ж, треба побалакати з цією жіночкою, так. Щось їм не дуже подобається, що їх потурбували. But I would have a few minutes of this lady's company, if you would permit. Here, Mary. I think he's looking for a Mary. play. We'll continue again tomorrow. You be off now, Kitty. Вона часом не є I'm meeting мертвою. out better, aren't I? Ever so grateful I am. Truly. Sir? Well, you know my name. How about yours? Jenkins. Mr. Jenkins. All right, Mr. Jenkins. It's 4 pence for a go. Half now, half when we're finished. Buy me a drink and I'll talk dirty while we do it. Цікаві послуги, але не зовсім те, що нам було треба. І взагалі Мері Келлі, якщо я не помиляюся, це приписують до імен однієї з жертв того самого Джека Потрошителя, який сам, скоріш за все, являється просто легендою. Ну, але Мері Келлі, типу, одна з жертв, типу, як. Можливо, тут в цій грі вирішили інакше зробити, ну, або ми лише тимчасово бачимо Мері Келлі, або може бути, що ця персонажка прикидується Мері Келлі. Так чи інакше. No, thank you. That is not what I seek. A man not looking for a fuck? Well, Mr. Jenkins, I never heard no gent say that before. What is it that you do want? Maybe not speak? Afraid your pleasantries might be wasted on me. She isn't making this easy. Your dog don't half make queer noises. That she does. Yeah. You seem like a nice man. Too nice to be hanging around these parts. Bad things been happening here of late, the likes of which you couldn't imagine. I take you mean this leather apron. Aye. It is a vile craven that hunts women. Fine words, Mr. Jenkins. You sound just like the Rosas and everyone else around you who claims to care. But your words won't help Mrs. Nicholson and nor the others he's butchered. God rest their souls. You asked for that. There have been others. If you're not going to pay for my bed, then I must find someone who will. Good evening, sir. 'Tis madness. You walk the streets knowing a murderous cutthroat is out there. Ha! You speak as though I had a choice. I doubt she'll forget me in a hurry. I was but a dog in her eyes. So strange. How is that so? Може, вона прикидувалася. It is extremely rare, but some mortals have innate access to the arcane. The odd thing is that something is blocking hers. Do you think she knows of Merlin? It's too early to tell. I will follow her and learn more. This is exciting. Extremely. Pray tell, what am I to do? Why do Lac? Fetch dinner, of course. Так, другий розділ. Жінка у червоному. Цікавий сон. Чи що це було взагалі? Ми тепер нею керуємо. Окей. Окей, тут
Щось цікаве чи нема? А, Bless you, Jill. грошики. Декілька гривень передали нам. Окей. Дивна залізна махина. Джон Хантер. Щоб це не означало. Залізні штуки літають. Велетенський корабль тоне. Ні, ну це не так погано. Що це крейсер Москва. Що, скоріш за все, це відсилочка на Титанік. Так, 3 вересня 88-го року. Так, у мене вже... Я вже типу ситий цими дощовими неділями. Ця розмова щодо Полі, влаштована поліцією, була ще більш бридкою через погоду. Не знаю, навіщо я туди поперлася, зібралися всілякі надуті багатії і давай задавати біднягам такі бридкі питання. В цих мішках з золотом не знайдеться місця і краплі співчуття. Цей містер Бокер тримався таким молодцем, хоча я не розумію, як можна говорити про втрачену доньку без сліз. Я би не змогла. Вони просто не розуміють нас, бідняків. Ідіоти. Кумедно. Я спочатку думала, що це чайка, а не качка. Ну ок. Погода повне лайно. Не заробила ні пенса. Містер Бойер весь час смикає мене з оплати за кімнату. І чого він від мене хоче? Мені що розповісти йому, що чоловіки взагалі в труні видали мокнути під дощем зі спущеними штанами. Не дочекається. Заходила нещодавно Кіті, принесла шматок хліба з сиром, так наче в самої є зайві гроші. Благослови Боже цю славну дівчинку. Вайчепел її недостойний. Пережися цього дивного франта з псом Мері. Він ще попсує тобі кров. Хм. 7 вересня 88-го року. 2 дні не зімкнула очей. Вимоталася до бісиків. Говорять, кошмари бувають від сира, так що доведеться сходити на Комершал-стріт і висказати Кіті все, що я думаю, якщо не забуду. До речі, можна вбити 2 зайців і зайти в лавку місіс Грін. Може, у старої курки знайдеться для мене якась настойка або припарка. Меріен вчора спіймала мене у дверях. Завтра в церкві Христа містер Скотт скаже пару слів. Буде корисно показатися на людях. А що вже ще робити то? Не встигла навіть прочитати, воно вже закрилося. Треба тепер в церкву йти виходить, а куди вийти? Цікаво. А, ось все. Є. З вікна вийшли. Типу того. Так. Це що у нас? Закуток. Треба по слідам йти тим. Окей. І куди нам топати? Треба вистежити Кіті. А якщо в паб зайти по дорозі, то буде щось цікаве чи не буде.
бачення. Знову бульварні романи. Цікаво, так. Ще один колекційний предмет. Зібрали. There's got to be more to the world than this. Where'd the clouds come from? Have you ever thought of Філософські that? розмови у пабах. I don't believe the old world being round rubbish, do you? Doesn't make sense. What do you think? Окремі частини Луїс? світу можуть складатися лише Луїс? з війна. Ми в Луїс? цьому вже переконалися. Not that dull. Mary, just the person I wanted to see. That chap you were talking to last night, the one with the dog, Mr. Jenkins. Seemed to have a lot to say to you. Oh, he's a queer one, all right. How so? Hard to put my finger on it. Like he's not quite what he appears to be. Well, he's a crimp. No, I don't think he means harm. It's hard to explain. Strangest thing I heard late last night coming from his room. What? Sounded like he was talking. To who? His dog. Реджинальд, цікаво, це хто? Якийсь улюбленець його. Oh, plenty talk to their pets. No, I mean properly talking. As if they were having a conversation, back and forth, pauses, questions, replies, even apologies, for heaven's sake. Well, I never. Did the dog say anything back? No, it just... Oh, very funny. Sounds like you've been working too hard, Mr. Waldron. Always have done. It's in my nature. Don't get to have the finest public house in Whitechapel by chance. Oh, you know what you need? A drink. Ale's your poison, innit? Is that a new one on tap, I see? Just in this morning. Down from Burton, the chutney boy. Beautiful drop it is. Pour two and I'll join you. Oh, God. Wouldn't be right. Besides, Ethel sees me keeping company with your sort, she'll have my guts. She don't mind my sort bringing the boozers in, no, does she? Keep your voice down. Just because something's a part of life don't mean you have to like it. I know what you mean. Just how I feel about this place. Розізлилася трошки. Так, ну тут більше нам робити нічого, начебто як тому. Йдемо кудись далі. Там у нас тут щось цікаве чи не буде. How much for a tumble, Mary? Ой, складно. Oh, not after last time. You really know how to cheer a gal up, don't you? Lost half my fucking songs the other day. You didn't. Oh, Aoife, I'm sorry. You know him by heart, though, don't you? Some. It's still trouble I could well do without. Here, you'd have laughed. This proper cove kept shoving his oar in. Just stood there gawking with his dog and getting in the way. Sounds familiar. Been a right shite week all in all. Like every week, then. This one'll take some beating. Aoife, you alright? Not really. Missed me monthlies. You're with child? Fuck, don't say that. What are you gonna do? I don't know.
Here, I need to get back to it. Here, enough of all that. I heard a joke the other day. Want to hear it? Ethel, I'm ashamed of you. I saw that Frenchman in the conservatory kissing you repeatedly. Why didn't you tell him to stop? I couldn't tell him to stop, Jack. You couldn't? Why not? Because I can't speak French. Not even a little smile. Oh, I can't please them all. Don't look at me like that. I'm worried enough as it is. I'll be fine. More to life than what's in my belly. Come back when you can laugh at my jests. Even the ones that ain't funny. Жінка з дитиною, чи мені здається? They had me in for being disorderly. They only let me be when I sobered up enough to carry her. Her just won't take to me. I don't know what else I can do. She won't stop. Oh, Lord only knows I've had enough. Getting an eyeful, eh? Тут більше нічого не буде. А крім дитячого плачу. Ходімо далі. Morning, Miss Kelly. Fancy an early lunch. Apologies for the smell, my dear. They don't call me fishy for nothing. Ha! Sure I can't tempt you. I know that sweet perfume anywhere. My angel of Whitechapel, Mary Kelly. How are your eyes? Oh, fine, fine. What are you wearing today? Oh, the usual. Why'd you... Ah, I see. And I don't. Funny that. Oh, you ruddy Triseno. You had me. Every time, Mary. I gets you every time. Still sound in your old age, Tom? Oh, it's good to see. Nah, not sound enough, Miss Kelly. Me gone lost my father's ring. Oh, no. Can you remember where you had it last? I can't recall. But the first thing he bought as well. First thing that was his. I'm gonna have to find it. Not now, you won't. Don't worry. I'll keep an eye out for it. It'll be around here somewhere. Me can't. Me can't lose that as well. Then I'll find it for you, old boy. Oh, Mary. Would you? Bless your child. You're an angel. Lord knows I'm lucky to have you on my shoulder. You were my father's gold, Miss Kelly. Only thing good I ever owned. Almost had it slip off my finger I did. A bastard had what were coming to him after that. It's not worth much, but it's priceless to me. You understand? Thank you, angel. My brethren, we are infected with a rank pestilence. And though it comes upon us without boil or blemish, without fever or phlegm, its symptoms are no less severe.
More so, for man's very soul is ravaged and kept in sickness. The disease I speak of is the disease of liberality. It maketh men weak, and when man is weak, he tolerates all around him. When man is weak, he is forced to greet those abominations of God with politeness and mercy. When man is weak, he turns from God, and there shall be no mercy for those that turn away from the Almighty. For we are told, be ye not unequally yoked with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what commission hath light with darkness? Brethren, what do we see on these very streets but unrighteousness and darkness, aiding Satan himself to carry out his wicked works? And there is none more guilty in aiding the forces of evil than this here church. I tell ye, brethren, this is the place from whence the disease springeth forth, and the place too where ye shall smite it. Так, добренько, мабуть, на цьому поки перервемося. Вже 52 хвилина пішла. Скоро продовжимо. От, пишіть зворотній зв'язок, коментарі, ставте вподобайки, якщо подобається, підписуйтесь. І з вами була Іда. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба над головою, мирного життя. І до скорих зустрічей.